Hello everyone, I am Santosh. Today we are going to discuss the simple program on decrement operator. Okay, already ನಾವು decrement operator ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ decrement operator? Decrement operator is used to decrease the value of a variable by 1. Okay, and there are two ways of using decrement operator. Like this you can use pre-decrement ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? Pre-decrement means first we are going to decrement and then we are going to use the variable. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? First decrement and then use the variable. Or post decrement ಅಂದ್ರೆ first we are going to use the variable. First use the variable and then decrement. There are two ways of using decrement operator anta helidvi. Let us write a simple program to demonstrate decrement operator. Okay, I'll write here, nodta hogi, hash include stdio.h. then I am using main function. Let us take two variables, int a is equal to 5, b is equal to 6. Already ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Let us use increment and decrement operators. Okay, let us use pre-decrement and post-decrement. First I will print the value of a by decrementing it. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಈಗ, minus a ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Okay, next printf. Now I will print the b value by doing post decrement ಅಂದ್ರೆ b minus ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now I will print both the value of a and b again. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ a ಮತ್ತು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. First I will print the a value. Next I will print the b value. Okay, try to analyze this program. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಸಿ, ಇಂಟ್ a is equal to 5. a ನಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, b ನಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ printf ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? a is equal to minus a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಮೊದಲೇ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 5. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4. ದೆನ್ ಟು ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. b is equal to b minus ಅಂತ ಇದೆ. b minus ಅಂದ್ರೆ b is equal to ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? b ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. b is equal to b. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ b is equal to b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? b is equal to 6. ಓಕೆ, ಬಟ್ b is equal to b ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನೌ, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ದ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. a is equal to a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? b is equal to 6 ಇತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೌ ದ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 5. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ನಾವು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ 5. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ use pre or post decrement based on whatever the problem we are solving. Okay, got it? Try to use or try to create your own programs and try to analyze how they work, try to execute, then you will become perfect. Okay, if you have any doubts you can comment. Thank you.